Hi guys, good morning and welcome back to the channel. Me and my brother are going towards Manipal. We have some work to finish there. It's 8:30 and we are at Karthik. As you see, people are yet to wake up here. Okay, let's not disturb them. Welcome to Manipal. Nice infrastructure. These are all newly laid roads, but it was always, well planned. So my brother has some work, it seems. All these younger brother stuff. Can't tell you yet. 2 hours later. So we just finished our work and now we are going to have some breakfast. I'm literally starving actually. So here there is a place with you see this 5 tiffins. It's actually nice. I have come here before and twice or thrice I have come here. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಫುಡ್ಡು. ಬಂದು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಹಿಂಸೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ತೆಗಿಯೋದು ಇದೇ ಆಯಿತು. ಇದು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದು ಹೋಟ್ಲು 5 ಟಿಫಿನ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಒಂದು 200 meters ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ towards this Parkala road. So let's hop on. So illondu white adventure ide. Orange and white. ಸಾಕಾಯ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. Last time. ಗೋಪುರದೊಂದೆರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತಗೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್, ನಾಟ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್. ಸೊ ಬಾ, ಅದು ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ. ಹಾಂ, ಒಂಥರ ಹೋಗ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ಉಡುಪಿ. Look at that road, man. So we have taken this diversion. Don't really know where does it go. Oh, I see some houses here.
some private land, you know, so that I don't end up at someone's house. Wow. What is the highway? एक रोड दिसला मला. Look at that. Huh? It's way too nice. I need my gloves, but in the box I'll fix up later. Stop for break. So I was trying to, I was trying the trails here. I went up and down a couple of times. This gravel feels so good to, it's challenging. Okay, I think we have hit a dead end here. There road. Bug nahi tha na? I hope there is a road. Asai. Asai. Alu. There is a board, I think it's a private property. So hot. Let me just open up again. This is a good thing about this jacket. This comes with air vents. We do some air vents. Quick map check. Sure, right? Left है. So we found this beautiful place here, and you know exactly what I'm thinking right now. You can guess. Yeah, let's take it. Whew. Hope it's not deep. How? It's easy peasy. Looks nice. Deep. Alright, Tony. Hope I don't fall. This top box. I fall, it will fall. Wanted to push some limits, but I'm worried about the top box.
that was crazy. It was about to fall, man. How was it? Big guy, usalla avutlekkle. ಇಲ್ಲೊಂದು ಫನ್ನಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮದು ಹಿಂದುಗಡೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ಅಂಕಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ಯೂಲ್ ಹಾಕೋರು. ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವ ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನಾನಂದೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂಕಲ್, ಅದು ಟೂರಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ, ಅದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇರೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ಹೇಳೋದು. ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಟೂರಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರೋದು. ಅದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಲಾಕ್ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ನಕ್ಕು ಸಾಕಾಯಿತು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದ ಫ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕಲ್ಲಿ, ಅವನು ನಾನು ನಕ್ಕು ಸಾಕಾಯಿತು. So it started raining all of a sudden. Just stopped to put on rain gears. Hello.